Ngaqala kakhulu ngendaba eyiyo indaba esihluphayo koBulawayo. Njengoba umnyaka usiyaphela. Akuvamanga ukuthi siyafika lesi sikhathi esikiso lesi sika December. Amadamu ethu ayiwe sithola khona amanzi. Ekuma levels la esikiwa kathesi. Siku crisis enkulu eyamanzi koBulawayo lapha. Njengoku report esiyali ukwenza every month. Siyali ukunika ireport nale ukuthi abantu bakithi asizamenini ukuthi amanzi kube into esinjani esiwalondolozayo ezindlini la. Last time nje ngike lapha ngilitshela ngeissue yamanzi ukuthi amanzi ethu a less than 40% emadamu nge-level esikiyo le. Kweminye iminyaka kade ufika nje isikhathi sene sabo December engce amanzi esebe silahabe kubo 65%. But last month ebekubo 40%. This month ngikhuluma nje kathesi below 37%. Kutshengisela ukuthi sile problem enkulu njengezakhamizi zakoBulawayo. Ngizathanda ukuthi ngikhuthaze kakhulu especially yami wa13 nale. Izakhamizi ezidlalisa amanzi. Sengike ngabhoda lapha phakathi kwesigaba. Ngabona ukuthi amanzi adlaliseke. And yibe ngama warning awucina ukuthi siwanikane namhlanje. Ukuthi impompi lezi ezivotshwa ngamarekeni lezi. Nxa ukwazi ukuthi le mpompi evotshwa ngerekeni endlini yakho. Please usuke kathesi uyedinga impompi eyiyo engasoze ilikisa amanzi lapha. We don't want to see even a drop of water. Utho enalwana. Tho. But lapha emabuthweni lapha silazo impompi ezitshantshama kuze kusi. Ilanga lizile phuma abantu benganakile lokuthi amanzi aphuma phandle. Befaka ilitshe phezulu khona pha. Siyakwazi ukuthi umlando ka City Council ukuthi impompi lezi zinjani zilungiswe. But okwakathesi njengabahlali bendawo ngendleko ezikhona iCouncil kade sibisisela ama challenges zona la ibe busy ukuthi sibone ukuthi ama toilets la ayakhiwa so that omunye lomunye abe le facility yakhe ye toilet ngoba lezi impompi lezi ezembombera lezi zizo ezizinika ama problems. Abantu liyaxabana khona phana lehle ukuthi likhulumisane li4 libone ukuthi liyathenga impompi nje. Si reserve amanzi la ukuthi kanjani angadlaliseki. So mina enza kuyenza ngibona ngazathi sengihlabele kakhulu ingoma le. Mina zihamba nje ngibhoda izindlu zonke lezi ama residents ngilawo la. Azahambe ebhoda zonke izindlu la. Awule mpompi ewotshwe ngerekeni, impompi eriphathwe ngerekeni. Ngifuna bezongishiyele officeini lapha. Bese ngisiyacela eCity Council ngalo ukuthi bezongifakela izimpompi la emabuthweni la. But ungaba lomnyama ukuthi kathesi City Council ayilazi impompi zenezi. Bazashiya befaka ibhawudo leya elokuthi amanzi sisadinga impompi zenezi amanzi ungcono ukuthi abe engadlaliseki. Siyazwanana? So kukithi thina njengabahlali ukuthi sizabe simelela ukuthi iCouncil izithola impompi OS kungcono sibone ukuthi impompi le siyayifixa masinyane singakafiki ku stage zeneso. So kasiboneni ukuthi impompi lezi siyazilungisa ngisho kungabi lama leaks ezindlini. Kunjalo kule program engayireport lapha under iBSWIP iBulawayo Water Sewage Services and Improvement uhlelo olu under iWorld Bank sathola ifund ngo2016 eziBulawayo City Council ukuthi izosincedisa kudubo lwamanzi esilalo lolu dubo lamasuwa esilalo lo. So iward yethu iward 18 ngeyinye yamawards eyakhangelwayo koBulawayo. So lizababona bake bayenza isurvey mbona ngathi lababona lapha besenza isurvey ama China ingena phakathi komuzi la. Abanye mbona ngathi selike lawabona begepa kwezinye indawo. Baza ngena lapha bekhangela zonke ipipe ezizwe zama problems phakathi komuzi. Kuzatshintshwa isystem enale eyis affecta phakathi komuzi ukuthi amanzi ahlale lokho njani evuza ama pipe amaningi ama pipes avuza phakathi komuzi wethu la. So luhlelo olukhona kuward 13 eminyela emabuthweni lasePhelandaba. Kasilindele nini ePhelandaba mbona ukuthi very soon bazabuya bezotshintsha ama meter
but lapha emabuthweni leminyela sike sathi hayi kungcono beke beme ishu yamamitha le ngoba ingasixabanisa ngaba kade sesiyakhile sonke ama-toilet besizathi amamitha la izofakwa but kwakathesi ukuthi imithi izofakwa ifakwela izakhamuzi eziyi-4 imithi eyi-1 lizatshona lisilo lapho selibanga ukuthi hayi mina ngitshona emsebenzini ngisebenzisa i-5 litre yamanzi ngilibhatshela ngihlala ngedwa lwani uhlala beyi-10 babageza amanzi amaningi wena ukuthi kuzavuka into eziningi so ngacela ekhanseleni ukuthi hayi ngile problem ezakhamizi zeminyela lemabuthweni ukuthi nxa sokubuya uhlelo lwama-meters aluke lume ngaphandle nxa kungaba lenye indlela yokuthi ama-meters la ahla abe le meter lenye lendlu so basathi weka ngayena leyo ukuthi encebe ngasincedisa ukuthi nxa kungaba lo munye umbono ukuthi ama-meters azofakwa ngendlu lizabona sezofakwa bese ngingena kundaba esikiyo namhlanje eyenze u-MP waze wabuya la ngizaripota ngemali ye-retention i-ward retention fund esilayo e-city council njengezakhamuzi zika-ward 13 ngizathanda ukuthi ngikufaka sobala ukuthi sacela ukuthi i-city council isinike izindlu lezi engcese kulesikhathi more than 30-40 lami ngathi ngizalo abadala babelokhu bezicela izindlu lezi ukuthi sicela ukuthi i-city council isinike izindlu lezi zingene ku-home ownership i-city council sahlala le phezulu le sa-resolve ukuthi hayi izindlu sokumele sizinike abantu but on condition uhulumende kavumi ukuthi umuntu aphiwe i-facility enjengendlu aphiwe indlu but ingela facility etoilet yikho osokulibambile ukuthi izindlu lezi linjani lingazitholi i-home ownership isendleleni and imelele wona la ama-toilet ukuthi siqale siwaqede so sahlala phansi ukuthi sabona ukuthi iproject le isilesikhathi eside ukuthi ingoma le sisihlabele kakhulu kwa 13 ukuthi ama-toilet kungaba ngcono ukuthi ngemali yethu ye-retention fund singakatholi idona elingasincedisa ukuthi ama-toilet la akayakhiwa idona lethu lokuqala lizaba imali ye-retention fund we accepted njenge-ward 13 ukuthi sizathenga umtshina wokuchaya izitina izitina lezo zizasincedisa phakathi komuzi ukuthi yikho lapho esiqalisela khona nansi izitina sesilazo sizazidispisa ngendlu zonke izindlu zibe lezitina after that kuzaba le way forward yindlela esakufaka ngakhona so u-MP wathi ezongibuza lapha e-city councillor imali engilayo e-development e-CDF eyalonyaka e-constituency development fund mina ngesifiso sami bengilesifiso sokuthi ngiqamule phakathi njengoba ama-wards ethu emabili silo-ward 9 silo-ward 13 so lina njengo-ward 13 kuyini elifuna ngilincedise ngakhona u-MP sahlala phansi lathi samtshela ngeprogram yethu yani ukuchaya izitina leli siyakheni ama-toilets emabuthweni u-MP accepted wakuvuma wathi hayi councillor lolu hlelo oluqondileyo ngoba lihlukumeza izakhamuzi ka-ward 13 izakhamuzi ka-ward 13 zifuna i-home ownership emiswe ngama-toilets ona la so umbono wakho ngumbono omuhle siza kuncedisa nxa imali ingabuya imali ye-CDF ubufuna siyenzeni sase simtshela ukuthi hayi MP thina into esilayo yokuqala sizachaya izitina ukwakha i-toilet kufuna into eziningi kuzafunakala ama-asbestos kuzafunakala ama-chamber kuzafunakala izivalo kuzafunakala ama-window frame so wena sazi ukuthi uzakwana ngabi khonapho u-MP yikho lapha abona khona ukuthi asiphathele ama-chamber asidingele ama-chamber ngemali nale so ayiso report yami le i-report yakhe angitsho ngithe ngiyendlalele nje okwakhathesi iproject ka-ward 13 e-retention ayikaphelele sesathenga umtshina wokuchaya izitina ukhona ekhansilini le-stores lapha ngemali yethu esilayo ku-ward retention sasile mali engange-163,000 RTGS sathenga umtshina
wasela enye indleko sahamba sapropose indawo esifuna ukuyenza khona iproject yethu emuva laphana kwesifuleni lapha esasikhangele khona ukuthi yikho kulapho kulamanzi khona sizabe sithatha amanzi khona lapha nedamu sichaya isina ngazo ngoba sifuna ukuthi sidlalise amanzi kaMansfield la sigeze endlini la so sasithe sizasebenzisa lana idamu lika O sahamba laphana le council sabona indawo yasiphegela kwabizwa ucontractor wabuya wasigredela wasikhiphela amadwala everything washiya uqiyo lapha so uhlelo lo alukwaqalisa but we are still on progress. I think by next year very soon sibe sesiqalisile uproject yethu yokuchaya isitina bengila nje emalangeni finance director ngimtshela ukuthi indleko entshela njalo esithi indleko zenyanga kanjani asayineli ukuthi project iqalise ngoba selifuna le pumping machine yokupampa amanzi selifuna le generator njengoba ongela amagesi lizabe lisebenzisa igenerator lifuna le fence lapha kumele kufensele lifuna le material but imali yenyu kayisanjani kayisayineli but thina njenge council finance director wasithembisa ukuthi uza make sure ukuthi project ka 13 uzayisungula iqalise okunye njalo okuzancedisa iproject le mbona ngazathi lo nyaka sibe le nhlanhla njengoba ama members eParliament ekhona la khanya ngathi bayasimela le phezulu imali ye devolution ifikile lathi koBulawayo kwena le viki edlulena le so mbona ngathi ngeyinye imali ezancedisa next year. I hope ukuthi uhlelo lolu oloka kwama toilets luvele likhona ku budget ka city council sizayiphusha ukuthi nxa isifikile imali le kumele ukuthi ama toilets ayiminyele emabuthweni azonjani azoyakha ngoba luhlelo olukhona ku budget ye city council. Ngibe sengibamba indaba yokudla ngiyakwazi ukuthi uchairman uba ubhebhe lapho ukhulume ukuthi siyalamba kwa 13 lokho ngifuna ukuthi ufake kube clear kwa 13 vele wayephiwa what singabantu abangabayanga asikufisi ukuthi umhlaba wonke ube kwazi wayephiwa community esihlala kuma one room esigeza kuma one room esihlala siyi20 ezindlini impilo esiphilayo impilo yebuhlungu engazathi siphila kumasipata thina lathi singabantu abaphilayo emhlabeni so we expect ukuthi impilo zethu zibe zimpilo lazo ezizaphucuka sifanane labanye abantu abaphilayo koBulawayo abahlala kuboNkulumane khona labahlala kubo Country Park kubo Benside Hillside ngoba ilokishi leli ilokishi lasungula amalokishi amaningi lapha koBulawayo la so we expect ukuthi lathi siphiwe iservice efana nayo kanje. Ngake ngathi ngelinye ilanga ngiseHarare kwaphuma omunye umama wathi yena vele lokuthi kulo MP angikwazi iZBC yayibuye ngeprogram yama toilets yena le bathi kathi wayilina livotela abantu bengayenzi umsebenzi wathi vele yena uMP kamazi thina siyafa la kuthi uthi uMP singamvotela sehlala ngapha eHarare so ngizama ukuthi number 1 uMP wake kanjani umoyo kamazi number 2 kasebenzi 3 uhlala ngapi eHarare liyakunanzelela it's why because kuyabe kule disconnection between izakhamizi lani noMP manje mina ngithi ngifuna uba nguMP wabantu ohlala phakathi kwabantu sinceda ke abantu so umuntu lona wayekhuluma ukuthi ama MP lawa akayenzi lutho ngeissue yama toilets liyakwazi ukuthi kungahlupha ngathiwa eHarare sokule typhoid sokule cholera vele abantu bayagijimela ukuthi hayi kusebudililo kathi koBulawayo ngathiwa sokule cholera sokule typhoid sokule mkhuhlane kanzela bekhuluma lapha ukuthi abantu abayi20 abayi30 abahlala ku one room kuthi ukuthi la semabuthweni la seminyela lako kunjani kukhona nxa kungaba khona sokuchaya ke ephumula sokuchaya uNkulumane sokuchaya emganwini now sokubuya ukuthi abantu beZBC into abayenzayo bangayenza njalo sebedinga ukuthi kathi uMP bayabuya lapha ku ground thina singakwazi kathi uMP beni bayenza njani vele angimazi uthi ngubani so ngizama ukuthi kuqhakathekile ukuthi nxa unguMP uhlale phakathi kwabantu
uzama lawe uku-addressa ukuthi esihlangana lakho ama-problems esihlangana lawo yiwaphi sesizama ukuthi hayi number 1 lokhu sesikuyenzile zakamisi sokusele lokhu lalokhu ukwenzela ukuthi nxa sesiyafika 2023 hayi okumfana lokhuya ngiyabazi ukuthi ngingaphambanisa sekuyabe sokuthiwa umfana lwa but ngangayenzi ukuthi hayi MP wethu liyakunazelela. So yekelani ngithi ama-problems esilawo ngiyakwazi ukuthi ngingakayi ku-main agenda ekhona la Mam Senator lo Council kulama-problems awezesa ephela ndaba sike saba nomuntu wezesa ubaba uMafu wakhuluma nge-issue yake yezesa. Mina ngisamelele uMinister uFortune Charles ukuthi ngibuza ukuthi wakuhambisa njani ukuthi amagesi nxa uthenga from 0 to 50 units iprice yangu khona ichiyene nxa usuthenga 51 to 200 njalo nxa usuthenga 200 units kusiya phezulu kuchiyene iprice yangu khona kuthi abantu bangathenga amagesi awe 800 bayayithatha ngabe abadala bona bengasebenzi nxa lihlala lingu-20 lingu-30 kansela masana abantu sibezatshayana wena ngothengayo mina ngike ngathenga laphana why because amagesi angu khona iprice yangu khona injani iphezulu vele ngisamelele uMinister ukuthi ngimbuze ukuthi kwake kwayenzakala nini khona lokho ukuthi suthengisa ke amagetsi ngama stages kubulala ogogo kubulala abadala kubulala okhulu bethu. So ngisamelele uMinister ukuthi ngikhulume ngakho kanti ke ku budget ufake 246 million kuphela khona sile problem ewange sile problem ngapi eKaribu. So nxa sokusiza isikhathi sokudebate ibudget thina sokumele as parliament ukuthi yenza nini iproject yesolar asithengeni imali lokuze nini amasolar asifake nini investment yethu kusolar ukwenza ukuthi abantu bathola amagetsi because lina abantu alifuna kama excuse ukuthi hayi izulu alinanga kwathi nithini nxa lingananga lina as leadership liyenzeni as uplan B. So ngizama ukuthi nxa senisiye eParliament sokumele siyekhuluma ngeproject ukuthi asinveste nini ukuthenga ke amasolar amaningi ukwenzela ukuthi nxa ilanga likhona asebenziseni ilokuzenini amasolar nxa sokusebusuku sebenziseni iwange sebenziseni iKaribu but ufake 246 million. So sizazama ukuthi sikhulumisane lo Minister of Energy and Power Development ukuthi hayi ngezelela imali le ukwenzela ukuthi sithenge nini amasolar. Ku education ufake 8 billion uzamile ukufaka imali but esingakufuniyo ukuthi sibe le problem council esizana singabi le problem enduba singabi lani le problem. Mina nxa sengikhuluma ngiyabe sengikhuluma le Mpopo manjalo singabi le problem eMpopo mahigh singabi le problem eMsitele high. Why? Because kufakweni imali le ukwenza ukuthi abadala abasebenzi khona lapho ku industry ufake emalini 367 million kuphela yona ibudget yonke yeZimbabwe yonke yi63 billion. So out of 63 billion ufake emalini 367 million kuphela thina abadala singanjani singasebenzi abantu abethu abagraduate benganjani bengathola umsebenzi. So kumele siyekhulumisana lo Minister we Education ukuthi hayi lapha lifake imali encane ku industry. Why? Because abadala bafuna imisebenzi abontanga bafuna imisebenzi. Sesibuya ku program yomuntu I'm very clear councillor from onset ukuthi abadala akumelanga kube le committee eyathiwa yi-committee esebenza lo MP because kuyahlupha kona lokho kuthiwa uMP ukhethe uzibani bani kanti ke wonke umuntu katholi. Mina as MP ngithi wonke umuntu unjani utholile hathi ukuthi hayi kuthola laba abatholi kona lokho yiko kudalana i-division phakathi kwesigaba. Mama Senator nxa selokhu upper house sure unike ugogo lo uncithe lo yena ugeze ngapha uyenzele kanti yona indlala yakhetha chairman paper antothe silambile sonke uthi kade sulambile. So njenge iParliament yabantu engakhethiyo abantu asithini asihlanganele ehall kanti nxa even bebuya abantu be-social welfare abatshela uMP abatshela uCouncil bayaphonga ukungena ke esigabeni liyabona ukudelela wayebengathi MP siyabuya la sifike lapha nxa limblema lithi wena MP awusimeli. Mina ngiyakufuna ukuthi nje uthi MP awusimeli ku right ukwenza ukuthi ngehlala phansi ngithi
kanti why abadala besithi angibameli even nxa sila ngithi hayi MP uyehlule usimela because of ABCD wenze nxa siyahlala phansi ngithi abadala bebekhuluma ukuthi ngiyehluleka lapha nala asifuni leadership liyana yokuthi vele mina ngitshelwa why ukuzocela ivote nxa unganjani ungafuni ukucela liyakunazelela so ngizama ukuthi kule problem khona lapho but mina lo councillor sike saba lo minister of state sathi thina sifuna abantu beMpofu Mapelanda benikwe bonke kuphele lokho kungaba ngcono utole 1 kodwa wonke umuntu enjani ku budget uMinister of Finance and Economic Development uProfessor ubaba uMthuli Ncube ufake i2.3 billion so ngesikhathi sesidebate ngebudget sizafuna ukuthi sizwe ukuthi kanti le imali ngeyabantu bonke yini umsebenzi wami lo senator la njengoba ufake i2.3 billion ngeyabantu bonke yini ukwenzela ukuthi kungadivide abantu esigabeni lapho esinjani esuka khona local government ufake 1.7 billion so kumele siyebuza ukuthi kathi ku 1.7 billion out of 63 billion kanti koBulawayo ufake emalini yawazi iproblem ekhona ukuthi sokuthiwa saba le problem yamanzi kusukela 1912 ngumbani wayesizwele lapha 1912 ngeke ngibona ogogo abakho akula 1912 la but iproblem yaqalisa nini 1912 kungena ama MP kungena ama councillor kungena opresident kusehlula namhlanje sesiku 2020 liyakunazelela vele kade sikona lapha ikhisimusi le vele azantshisa besingela mali akula mali phela so akula khisimusi vele ayikho le yekelani ngithi sesiku 2020 kusho ukuthi siyabe lokho sile problem yani yamanzi okansela siyahlala phansi awugunda yabe ngeke siyahlala phansi ukuthi abantu babengela amanzi 4 days bantu babephila njani but iproblem manje ayiso problem yani yekansela kansela ngikwazi ukuthi nxa ukhuluma leza kamizwi yabo kubatshele yini ukuthi asisela amanzi emzingwani kume kanje apha Ncema kume kanje lo waNcema kume kanje igovernment kumele ifake imali yokuthi kube lani lamademu amatsha but since when kulamademu lawana lawa amadala 1912 akuzange kufakwe ini amademu amatsha so kuziba le project ngapha eShangani aleli lebali yangikona ukuthi ibe khona kodwa silisile ukuthi ibe khona but bathe iproject le izaphela ngo2021 so okumele sekwenza kade eSparliament ukuthi so linalizama ukuthi abantu babengela amanzi ngo2020 sikangeleni ukuthi hayi amanzi azakuba khona nini ngo2021 abantu babephila njani kule corruption elizweni ngiyakwazi ukuthi maybe singathi asikhulumeni 5-10 minutes abadala bazakhuluma ukuthi hayi kule corruption ngapi kule corruption so lithi liyenzani kulani kule corruption kuthe sokuprintwa imali besibuza uRBZ abantu beRBZ so kulama $2 amatsha lawa ama $2 angikona amatsha iconfusion kule $2 ebond kule $2 yani ecoin kule $2 ini enhla le kule $2 futhi yani ekogesi kuthiwa iRTGS so silama $2 amangaki 4 ngeke ngabona ugogo egijima lapha ifoni siringile vele kuletha iconfusion khona lokho ngizama ukuthi as member of parliament lapha esihlala khona siyabe sibuza ukuthi why singelani imali eyodwa kuthiwa $2 kumbe nxa kule mali yefoni sibe le mali yefoni la kuthiwa imali yefoni kube le mali yefoni la le printwayo but sithe sise Harare kwathiwa hayi imali lesigcwele eMpare koBulawayo kade ungelali futhi kade ungela mali khona le Mpare icorruption yena le abantu balayinile balala kuma queue bedinga imali lemasana lapha ba queue amazupko umuntu ufika ngo10 ufika ngo11 kumeleleni ibhasi echibile utshontshelwa kona phana futhi useline ulamba ulaphana ilokuzele line abanye silama problem eBP labo tshukela bayabuya kona phana seline but izakhi iphiwe i71 million so sizazama ukubonisana ukuthi bangaba bayengezelelwa imali ukwenza ukuthi kungabi le corruption elizweni lethu
lokho sengiqedile sembuya ku project yanamhlanje. Kwahlupha ukuthi abe parliament bavume ukuthi sithenge ama-chamber lawo. Besithi bona lokhu kubenefita abantu. Ngizama ukuthi nikuzwisise bantu bakithi. Kumele kubenefite iward kumbe kubenefite i-constituency. Kodwa mina ngathi hathi i-problem ekhona nge-issue ye-home ownership. Before lo engakangeni bawuthiwa mina batshontshile indlu liya. Why? Because akulani ma-documents, akula maphepha. Liyakunanzelela? Ngiyakhumbula elinye ilanga besithi hayi ukansela lo ngenileyo kuthiwa ufuna ukuthatha izindlu. Lake lakuzwa? Ukhona oke wathathela indlu yakhe nebhuku ukhona? Sasithatha lokho. Ukhona? Akula? But i-problem ekhona ukuthi awula maphepha. So thina esifuna uku-addressa lo kansila ukuthi libe lani lamaphepha. Ugunda ukhulume nge-will. Let's say uNkulunkulu sekuthethe. Wena nxa ungelama documents ukuthi kuzaba lo munye oyathatha advantage ukuthi hayi wena ukwazi mina yimi umnikazi wendlu leyo. Anto liyakunazelela. Why? Because akula maphepha. Ofisini kaGunda la akula maphepha. Ukuthi hayi lo nguye umnikazi wani wendlu. Lo unxa engaseko kungena lo abe yini umnikazi wendlu. So thina sathi yekelani sikuyenze ama phases. I-phase 1 sinikezeni abantu maybe abayi-100 kumbe 110. But ku list yethu lapha ngithe ngibuza njengoba ngibuye ekuseni kulabantu abangu-113 Senate. I hope abanye ababuyanga. Ngabe khona kusho ukuthi sokuzamele sikhuluma ukuthi abanye bazangena ku phase 2. But i-CDF le yabuya iyi-50,000 ukansela uke wakhuluma ngakho. Sase sithi asidividening njengoba silama wards angu-2, ward 13 lo ward 9. 25,000 iye ku ward 9. I-25,000 ibuye ngaphi? Ku ward 13. Abanye bathi hayi ku ward 9 sibanengi. Empopom bathi hayi banengi akumelanga lishe half. Ngathi yantsholo yakunanzelela ukuthi nxa usuvotelwe sungubaba wabantu. Akusamelanga ukuthi hayi labana bempopoma ngiyabanika imali eningi. Ende khona lapha ngingaba ngabanika imali eningi. Bayathi because uMP uhlala ngaphi? Empopoma. Ngathi half fair square. Draw. 25,000 Empopoma, 25,000 Mabutweni Minyela Pelanda. But now so kule problem. So labantu abasuka ePelanda. Bathi bona serithengile lokhu siyabonga. Kodwa thina ePelanda basibenefitanga. Liyakunanzelela? So maybe singalalela kansela sizukuthi abantu bathini mama senator member ye-CDF ukuthi kuyabuya i-175,000 ikhona kadesi siyenzeni ngayo. So maybe kuzavula i-platform chairman abadala bethi hayi ku-175 mina bengicabanga ukuthi asiyenzeni u-phase 2 siqedeli khona apho sithi phase 3 sithi phase 4 sithi phase 5 sesiqedile. Nxa umuntu engabuya ngo-2023 uyathola wonke umuntu ohlala eMabutheni leMinyela elamaphepha akhe. So akula ukuthi ukansela kumbe uzibanibani kumbe lo uyaloya ufuna ukuthatha indlu yami. Even ngakuloya uyakulamaphepha asho ukuthi ngiyumnikazi wendlu. Yikho kade ngikucabanga lokho. But ngizama ukuthi imali ayisoyami ngeke abani ngeyenu. So akula umuntu ozathi hayi uMP sibone le tayi entsha mebutshontsha imali. Le imali yenu le mina ngila lami ngiyayidinga imali. Liyakunanzelela? So maybe kuza kuba le debate chairman ukuthi abantu bathi ku 175 maybe kwama minutes amalutshwana bathi senzeni and then i-committee sizahlala phansi ibona ukuthi yayenza njani. But mina ngizama ukuthi ngicabanga ukuthi sithi hayi asenzeni u-phase 2 phase 3 ukwenzela ukuthi siyafika ku-2023 wonke umuntu yabe selamaphepha. Nxa abantu be-ZBC abahlanya nxa sebebuya athi hayi thina amaphepha ethu senjani se-right. Umoya siyanjani siyamazi uMP wethu. Ukansela uJabu ngesanjani siyamazi ukansela wethu. Lisitshiye nini? Kungasabe le politics lezi WhatsApp. Because WhatsApp omnye ngathi hayi uMP umoya simazi. Hayi kiki
hayi mina ngimazi sure ngiyakunazelela sabe sonke at least labe sihle kodwa hayi mina uMP ngiyanjani ngiyamazi ngibona ngani yikho engingatsho okwakathesi usebenze esiphakathi kwawo umkhulu ngifuna ukuletha umzekeliso ukuthi indaba ye-CDF lina lodwa yinokumele libambane libe kwazi ukuthi lifuna ukuthi isebenze njani ngike ngaba se-Country Park ngoba lakho ngiyimember futhi e-CDF lapha uMP owabiza khona izikolo zonke eze-Country Park leLuveli wazihlanganisa wathi kabavumelane ukuthi imali nansi 50,000 lizwile ukubana imali encane engeza kenele ngaleso sikhathi yayiseseyimadlanyana eyayingathenga kodwa ngumumo lonke liubonayo imali namhla ayihlali iyadivaliwa ingenzanga lutho bahlala phansi bavumelana abavumelana ngakho ukuthi ngobunzima obukhona ngoba leli lokithi ele-Country Park lililokithi lapha ngithengi nikumzekeliso leli lokithi le-Country Park lililokithi elitsha amatitsha wonke sebevumelene baphuma lesikolo ukuthi besicela ukuthi sonke siyayifuna imali kodwa imali leyi kayiyencedisa isikolo se-Country Park ngoba kubenefitha wonke umuntu wonke umntwana so imali liyana yahamba yaya esikolo se-Country Park sahamba sisiyakwethula njengoba la namhla kuzokwethulwa khona ukuthi hayi isivumelwano esaba khona yilesi nxa imali sifikile okuhle ukuthi ekucineni kwakho konke libe lolutho olubambekayo singabi le building esiyakha isali ingafakwanga amawindi ingavulamnyango iyabiphelele kambe iyabi ngaphelanga indlu yethu ifuna ukuthi isukume phansi iphele izibe lamakhiwo kuyivala ukuze umuntu kanjani ahlale phakathi so iproject yethu asiyenze nini ibe iproject ezaphutsha ukuze sonke okucineni kwakho sithokoze ngoba kuzabe sekuphelile yebo kasisoze sizuze sonke okufananayo kodwa esikutsho ukuthi lokho sokuqalisiwe kasikwenzeni kungasaleli ngaphi endleleni sikwenze kuphutshe ukuze la kusasa sibe kwazi ukuthi hayi siyatsho ukuthi nanku sibili into ebambekayo enjani eyenzakeleyo nxa imali yemizabuya lina selihlale phansi lavumelana ukuze umsebenzi uphutshe akusomlando ka-MP akusomlando wama-committee members kodwa kungumlando wenu lena njengezakhamuzi njengabahlali bakulindawo ngoba lilungisa ini indawo yenu so angifuni ukukhuluma izinto eziningi ngizwile ukubana kukhulunywa ngithanda ukubonga umama amazwi akhulumileyo lapha sifuna abakhokheli abasitshela iqiniso siyabonga mama ngoba abadala bathwele nzima yonke indawo nxa umuntu enxusiwe angafika tshela abantu ukuthi ABC ukuze abantu babekwazi kulokuganga kule corruption akade ikhulunywa amamitha wona lana okukhulunywa ngawo kungenzakala bakhona abanye abathi amamitha ayathengiswa abadala badubeke besiyadinga imali yamamitha wona amamitha enganjani engathengiswa siyabonga council indlela okhulume ngayo sithanda ukuthi sibonge ukuthi singasebenza sindawonye konke kuyaphutsha siyabonga MP umsebenzi omkhulu ongako wenziwe siyabonga bonke abakhokheli abakukhona ku committee ye-CDF i-residence zala nxa libambeni kuzasetshenzwa umsebenzi unjani uphumelele ngifuna ukuthi omunye umzekeliso ngebhinga njengoba siyahamba thina singama MPs siyaxoxa ngemali ze-CDF ukuze sibone ukuthi umsebenzi esiwenzileyo uyaphumelela yini njalo abantu bawuthokozelele ngithe ngikhuluma lo MP webhinga uHonorable Kapuza wathi yena ekhaya ngale babela ama clinics amalutshwana kodwa ibhinga injani inkulu bavumelana baqalisa ezinye izinto asifundeni ukuzenzela ngithi singavumelana ukuthi sizachaya izitina zethu ukhulumile ukhansile lapha kasitshayeni izitina ngumzekeliso lo owebhinga ukuthi babekhuluma mhlaka bethi sebekhile amaklinika ngabona ngo11 be12 ngama-watts ukuthi abantu bangahambi imango emide kuthi izakhamuzi ziyabambana zizichayela izitina imali ye-CDF lena icina ingasasebenzanga okulutshwana ngoba i-manpower kade izabhadala umuntu izakhamuzi ngazithi into ngeyethu zisukume ngobunengi bazo omunye uzabe yethola amagwadla omunye athola amaqebelengwane omunye athola amanzi omunye ayenza amahewu bayehlangana bachaya izitina isamende sithengwe laphana bawakhe umduli ume bathenga izivalo balufaka uphahla ikliniki sinjani
isikhona isimile kusiza bani kusiza thina zakhamuzi kwenza ukuthi singahambi njani imango emide lapha ngumzekelo sokuthi into yethu esiyiqalisileyo asiyenzenini kube yikuthi la kusasa mina ngiyakwazi la ama-toilets esilawo ngashewayo eMagwegwe ngale kulalana ama-toilets okuthi abantu bayaqutha u-MP weMagwegwe la wenza enye into enhle ukuthi wathengela abantu nxa usukhulile sesi-over 50 khathesi awusenelisi ukuthi uhlale phansi unjani uquthe njalo kakusenza isambuzi sethu sihlanzeke kusenze sikhululeke nxa sishiya sindawonye angithi omunye lomunye ukhululeka laye ezigezisela isambuzi sakhe engena yedwa kwenza lingaxabani njengabomakhelwane njengabahlali bakuleyo ndawo ngoba kakho zabe sithi ubani uyongene wachiye ngcolisile impilo yanamhla ifuna sonke sibe ngabantu abanjani abahlanzekileyo so sithanda ukubonga le project Honorable Moyo siyabonga kakhulu zakhamuzi ngokuvumela ukuthi lumsebenzi ube yilokho yikho khona lingavumanga lina belingasoze libuye lizokusupporta ubeza biza ukhansila abantu abiza uMP abantu kodwa lingabi khona kodwa kuba khona kwenu ukuthi liyayisupport into yenu liyayifuna ukuthi iphumelele ukuze licho lithi thina phela abanye kwethu umada wayejala ukuthi sesikukotathu angithi kodwa sichiyele abantwana izinto ezinhle ngoba nxa udlula ayisuku ukuthi kuphela komhlaba bakhona abanye abazasala benjani bephila abantwana abasala bephila ngemva kwethu babonga ukuthi izindlu lezi zazinganje namhla ukuphumelela kwezindlu lezi zilama-toilets amahle aflashayo omunye lomunye eshiya yedwa yini badaleli yabe limile lenza lowo msebenzi wanjani waphumelela.